Mkenya mzalendo na kukaribisha tena kwa njia ya kipekee kwenye mtandao wako nambari 1 Darubini ya Siasa hapa Double Vision TV, nami Don Rogers. Ningependa tuweze kuangalia, manake kwa sasa hivi vile tunazungumza, ule mchakato wa kukusanya sahihi milioni 10 ili kuweza kumbandua mamlakani rais wa sasa Daktari William Samoei Arap Ruto unaendelea. Ningependa tuangalie kwa kina, pia tuangalie kikatiba na kisheria iwapo kukusanya hizo sahihi milioni 10 zinaweza zikamtoa rais kwenye mamlaka. Kabla tuendelee kuchambua zaidi, ningependa kukuomba iwapo unajiunga na mtandao huu kwa mara ya kwanza, uweza kubonyeza alama ya subscribe, na ukiweza kufanya hivyo utakuwa umejishindia nafasi fulani nzuri sana ya kuwa mwanachama wa chaneli hii, na tutakapotoa uchambuzi na uchanganuzi kama huu siku za usoni, utaweza kuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari kabisa. Mimi ni Don Rogers. Ningependa mpenzi mtazamaji, tuangalie zile njia ambazo rais anaweza akabanduliwa mamlakani. Manake kuna njia mbili kikatiba ambazo zinaweza sababisha rais aweze kubanduliwa mamlakani, na ningependa tuziangalie njia hizo zote mbili, na pia nitaweza kukuchezea video clip fulani ambayo nilitoa kwa mwanadada fulani alipokuwa akihojiwa pale kwenye runinga ya KTN. Aliweza kuzungumza, manake anafahamika kama Isabella Obara, ambaye ni mwanasheria na pia anahusika sana na masuala ya kikatiba. Kwa hivyo nitakupeleka hapo baadaye, lakini kabla nikupeleke hapo, ningependa nikuambie kwamba zile sahihi milioni 10 ambapo leo nimesikia mheshimiwa Raila alikuwa pale CBD ameweza kusema kwamba sasa hawahitaji sahihi milioni 10, wanahitaji sahihi milioni 15. Je, kukusanya hizo sahihi milioni 15 zinaweza zikambandua rais mamlakani? Jibu ni la. Sahihi hizo hazitaweza kumbandua rais mamlakani, lakini kuna jambo ambalo wanaazimio wanafanya inasababisha waweze kukusanya hizo sahihi. Manake Raila na wandani wake wa Azimio wanataka kuhakikishia dunia mzima kwamba hii agenda ambayo tunaisukuma ya kumuondoa rais mamlakani, hatuko peke yetu. Nyuma yetu tuko na Wakenya milioni 10 ama milioni 15. Manake ukijaribu kuangalia nchi ambayo sasa hivi iko na wapiga kura ambao wamesajiliwa milioni 22, upate kwa kwenye wamesajiliwa milioni 22, milioni 15 wametia sahihi ya kumbandua rais mamlakani. Inaonyesha kwamba hii serikali ambayo tuko nayo haina ile support ya mwananchi, ile tunasema it's an illegitimate government. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa. Yaani Raila anataka kutafuta uungwaji mkono wa Wakenya wengi zaidi, ili waweze kuonyesha dunia kwamba hapa hatuko peke yetu. Sisi kama wanaazimio, viongozi ama vinara wa Azimio, hatuko peke yetu. Nyuma yetu tuko na viongozi, tuko na wapiga kura milioni 15. Alafu jambo lingine pia unafaa ufahamu ni kwamba sasa hivi hatuna tume ya IBC. Manake mwenyekiti aliweza kustaafu, naibu wake aliweza kutimuliwa, na makamishna wengine 4 waliweza kutimuliwa na wengine wakastaafu, manake hatamu zao ya kushikilia pale imeisha. Kwa hivyo zile sahihi hata wakizikusanya haziwezi enda pale. Lakini kwa sasa hivi ningependa nikuambie kwamba nataka tuangalie katiba. Article 144 of Kenyan Constitution inasema kwamba rais anaweza akabanduliwa mamlakani iwapo imethibitishwa kwamba yeye ni mgonjwa, na ile ugonjwa ambayo ako nayo haiwezi ikamruhusu kuendelea kuwa rais. Kwa hivyo kuna njia fulani inafuatwa hapo, manake ningependa nitakuchezea hiyo video uweze kusikiza hiyo njia ambayo inafaa kufuatwa. Alafu njia ya pili ya kumbandua rais mamlakani ni ile ya kupeleka mswada bungeni, ambapo mswada huo lazima uungwe mkono na wabunge thuluthi 2 ama 2/3 waweza kuunga mkono mswada huo ili waweze kumtupa nje rais. Na kwa sasa hivi njia hiyo ya kwanza haitafaulu, manake rais ambayo tuko naye mamlakani sasa hivi si mgonjwa na haijaweza kuthibitishwa kwamba ako na shida. Manake
tukimwangalia vile anazungumza, rais ako imara, ako timamu. Hiyo ni article 144, na article 145 ndio hiyo ambayo nimekuelezea hapo kwamba lazima ule mchakato upelekwe pale bunge na uweze kuungwa mkono na 2/3 ya wabunge. Na kusema tu kweli, sasa hivi Rais William Ruto ana control parliament. Kwa hivyo hiyo njia ya pili iwezi faulu pia. Lakini kuna njia moja ambayo inaweza faulu. Hiyo njia moja ambayo inaweza faulu ni ile iko katika article 1 ya Kenyan Constitution, whereby wananchi ndio wenye uwezo, wana uwezo wa kufanya maandamano ili waende wakambandua rais pale kwenye ikulu. Kwa hivyo ningependa nikuchezee hiyo video, alafu isikize kwa makini mpenzi mtazamaji, na tukirejea tuendelee na uchambuzi. So Article 144 allows for a sitting president to be ousted because of his incapacity. And this is how you do it in very basic terms, right? So you get an MP who can move a motion to indicate that this particular sitting president is currently incapacitated, and we are meaning this on medical grounds. And if he can have this motion and get a quarter of the House to substantiate that particular motion, then it would fall through. And what I mean is, then the Speaker will communicate this particular motion in terms of how it was moved and take it to the CJ or the Deputy CJ. The CJ's office then will analyze what it is that they have received, and in 7 days, they'll set up a committee of 5 people. This group will comprise of 3 proper medical practitioners. I mean, their qualifications are clearly set out. And then you have 1 practicing advocate of the High Court of Kenya. And then you're looking at issues of incapacitation, then what we're saying is there's a possibility that the president themselves may not be able to nominate. So anyone who's close to the president or a loved one would be there. So you have a team of 5, what we call a tribunal. That particular tribunal will then go and assess what it is that the CJ had received, right? And the trick about this particular aspect is, if indeed they find that the sitting president is incapacitated, then they will bring it back to the CJ. And you notice that that particular report, because it's obviously a medical report, if they find substance in it, then it is final. We then take it back to Parliament for them to ratify it. And once they ratify it, then that particular president can be ousted through that route for incapacitation. However, if they find that this person is still okay to hold office, then nothing happens after that, because then you cannot go and rule on it. So incapacity would be one of the grounds, and then maybe the other one is now the impeachment route that you've discussed briefly there. But there are some technical bits that I'd be happy to share with you as we move along. We do not have that in the law. Okay. I've given you the very first one, which is the ground being incapacitation, Article 144, and then now we go back to Article 145, where we impeach. And obviously there are 3 grounds: gross misconduct, maybe there's a crime under international or regional law, and maybe gross violation of the Constitution, a certain article of the Constitution. So through that route, then what you're saying is you'll have a member of Parliament move the motion, and it will be supported by 2/3 of the House, right? And then if indeed it is moved and supported as such, then the Speaker of the Parliament will then notify the counterpart at the Senate in 2 days. So obviously what you have is in 7 days, then the Senate will pick up that motion, right? So once they have picked it up, they will then move it, and then if they get 2/3 to substantiate that particular motion, they will set up a committee of 11 persons, right, from the Senate. So this particular group of 11 persons will then sit down and look at, for instance, let's say gross misconduct, yeah? They look at what is there. And you keep in mind that at this particular stage, JC, the president is allowed to be heard or represented. Okay. There's that right. Okay. I think sometimes we fumble, and maybe the thing is there's a very blurry line between politics and the law, in Kenya especially. But we can't have a slippery slope in this one, especially because then we'll be misleading the public. So at that particular point, the president can be heard and can be represented. But then you notice there's also another step. Once that particular hearing is done, then that particular team has to go back and analyze what it is that they have found. Obviously, they would find something and bring it back to Senate, or if they don't, then it stops at that point. Article 145 indicates that if they don't find anything substantive, it stops at that point. However, if they do find
which is very hard, if they do find, then the president again can be heard. Right? Okay. You are allowed to be heard, then they take it back to parliament. You're seeing how long this is. Yeah, it's a tedious process. It's a Kwa hivyo umeweza kusikiza mwenyewe vile wakili ameweza kueleza hapo. Kwa hivyo sasa hivi vile tunazungumza, zile sahihi milioni 15 ama milioni 10 haziwezi zikambandua rais. Lakini kuna jambo ambalo ningependa nikueleze mpenzi mtazamaji. Sasa hivi kuna jambo ambalo linaendelea hapa nchini Kenya, na watu wengi niko na uhakika kwamba hawaelewi. Manake ukijaribu kuangalia zile nchi ambazo rais alibanduliwa mamlakani kama Tunisia, kama Singapore, Sri Lanka, kama Sudan, ilikuwa inaanza tu kama mchezo, mnasikia tutambandua, lakini mwisho wa siku mwananchi alipofika mahali akaona kwamba amefinyika kiasi ya kwamba hawezi akavumilia, wananchi waliweza kutokea na akaweza kumbandua rais mamlakani. Kwa hivyo wananchi sasa hivi ni kama balloon, unaweka pumzi inaongezeka, inafura, unaweka pumzi inafura, unaweka pumzi inafura mpaka inafika mahali iwezi fura tena. Manake ile upepo imeingia pale ndani, imejaa. Jambo ambalo limebaki sasa ni hiyo balloon kupasuka. Kwa hivyo ikifikia kiwango ambacho Wakenya wamefinywa kwa ukuta mpaka hawezi kubali kufinywa tena, watalipuka, na wakilipuka huenda wakamtema rais. Mkenya mzalendo, nakushukuru sana kwa kuweza kunitazama, na nakushukuru sana kwa kuweza kuisupport channel hii, na kuomba kwa heshima kubwa uendelee kusubscribe, na wale ambao wamesubscribe na waomba tena kwa heshima kubwa weza kucomment hapo chini, na weza kupea hii video like, na vile vile weza kubonyeza alama ya kengele ili tunapotoa uchambuzi wa kina kama huu siku zijazo uweze kuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari na njia laini. Mungu awabariki.